Kadhal Oviyam, I got 2,000 rupees. 2000 தலையெழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஐயோ என்னைக்கே ஆச்சு இதெல்லாம். நிறைய ஏமாந்துருக்கீங்க. ஓ எஸ், ஏமாந்துருக்கேன் நிறைய. மெட்வே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த வழி. அதான் மிஸ்டர் கோல்டு, தரத்திலையும் அளவிலையும் நோ காம்ப்ரமைஸ். மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலெண்ணெய். சுற்றுலாவா? யோசிக்கவே வேண்டாம். ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி, 23 கிளைகள், 37 வருட அனுபவம். Raja sir movie, Radha ma'am number 1 heroine, Janagaraj was there, so we were expecting it to be a big hit. It wasn't. That basically changed the course of my life. I tried 2 years. I talked to நிறைய directors. எல்லா directors-ஓட ட்ரை பண்ணேன். 2 வருஷம் ட்ரை பண்ணேன். And then when it was clear, but problem எனக்கு என்னன்னா, என்ன சார் அவர் வாய்ஸ்ல பேசுங்க, என்ன வந்து கேட்டாரு சொல்லுங்க. Can you speak Tamil? I said yes. Why aren't you speaking in Tamil? I said நீங்க தமிழ்ல கேட்டா நான் தமிழ்ல பதில் சொல்றேன். அது சொன்னதே பாரதிராஜா இங்கிலீஷ்லயா? ஓகே ஓகே. But the movie, to be honest, has so many fans. Still, like I said, that final song, Sangeet Jadi Nalla, my most favorite line in Tamil cinema. Aata aadu valatha. கோழி வளர்த்தா நாயை வளர்க்கல, இந்த சப்பானி தானே வளர்த்தா. சார் அந்த சப்பானி டைலாக் வேற மாதிரி வரும். இப்போ நீங்க சொல்லும் போது இந்த டைலாக் வேற மாதிரி சவுண்ட் ஆகும். ஸோ இன்னைக்கு சீக்ரெட் வித் ஷோப்ஸ்ல என் கூட உண்மையாவே இந்த நபர் ரொம்ப சீக்ரெட்டா எங்க இருந்தாருன்னு இவ்வளோ வருடமா தெரியல. அந்த காதல் ஓவியம்ல ரொம்ப அழகான ஒரு ஹீரோ அந்த டைம்ல நடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருடமா அவர் எங்க இருக்காரு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, யாருக்குமே எதுவுமே தெரியல. இவர் வந்து நம்ம அந்த படத்துல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கண்ணாவா தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆனா இப்போ வந்து இவர் சுனில் சார்ன்னு சொல்றதா இல்ல? Absolutely, Kannan கூப்பிடலாம், சுனில் கூப்பிடலாம். Absolutely. And உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த டைம்ல அந்த காதல் ஓவியம்ன்றது வந்து ஐ மீன் ஒரு நல்ல ஹிட் கொடுத்தது. ஆனா எந்த அளவுக்கு மக்கள் கிட்ட போய் ரீச் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் a big question mark. ஸோ அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் அந்த டைம்ல? Raja sir movie, Radha ma'am number 1 heroine, Janagaraj was there, so we were expecting it to be a big hit. It wasn't. So that basically changed the course of my life. I tried 2 years. I talked to நிறைய directors, Kadhal sir கூட, Kadhal sir. எல்லா directors-ஓட ட்ரை பண்ணேன். 2 வருஷம் ட்ரை பண்ணேன். And then when it was clear, but problem எனக்கு என்னன்னா, I also like engineering a lot. Actually, I went back to Madras Christian College. ஏன்னா I had not finished my BCom. ஓகே. அந்த டைமில் எல்லாம் BCom தான் பண்ணுவோம். எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங்கில் ரொம்ப ஆசை இருந்தது. ஆனால் இது கிரேட் இல்லை, லவ்ஸி கிரேட்ஸ் டு கெட் இன் டு IIT or Gindi engineering. Then over time when I அங்கே போனேன், யூஎஸ்க்கு போனேன், I did my engineering there. I liked aviation engineering actually. Okay. So I worked in aviation for 11 years. I was an avionics supervisor, engineer first, then supervisor. You know what they say, தலைவிதின்னு எழுதி இருக்கு. ஸோ my route took me to banking, risk management for banking. நீங்க இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போய் ரஃபா எவ்வளவு வருஷம்? 42 years. 82ல ஆமா. அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கால், சார் இந்த மாதிரி என்ன சார் இப்படி ஒரு ரோல் இருக்கு அப்படின்னு இங்கேருந்து யூஎஸ்க்கு ஒரு கால் வரும்போது என்ன ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தோணுச்சு? It wasn't the first one. On the Chai with Chitra interview that I did, there was 2 or 3 other people, or one or 2 people had called. And I said no. ஏன்னா அங்கே வந்து என்னோட my business இருக்கு. I do consulting with small banks, not big banks. I used to work for big banks. So சின்ன banks கூட consulting பண்ணியிருப்பேன். So you have a given a word, I'm going to do this for 3 months. 3 மாதம் பண்ண போகிறேன். Can't just leave. And I have my 2 daughters. They live there. My wife lives there. So அதெல்லாம், but I said no பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். And then I get a call from Arun Prabhu sir, 2 movies he had done. And if you guys have not seen it, it's phenomenal. Aruviinu oru padam. Yes. Beautiful. And then War. Both of them. I mean, after I saw that, I was like, this man is meticulous. Social messaging. So came over. Last year I was here for 4 months in Chennai. Modal thadava after leaving 42 years Gapala vande. So twice in my life same thing have happened. Pathingana both times the Kadhal enakku vandu and the vali kaamicharu. Modal thadava was Kadhal Oviyam. This shows destiny paranga. So I was told go to Vijay Vavani Studios for screen test. Keela and the steps, I'm coming down the steps, and then there are 2 guys that are from my school, Ashraf and Giri. So அவங்க கூட நான் தமிழில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். Then I get a tap on my shoulder, and the first thing that this guy tells me is,
நீங்க தமிழா? Who taps somebody on the shoulder and first question is நீங்க தமிழான்னு? I said ஆமா. Second question, உங்களுக்கு பாரதி ராஜா தெரியுமா? பாரதி ராஜா தெரியுமா? I said நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டீங்க கடவுள் தெரியுமான்னு கேட்டீங்க. எனக்கு கடவுள் தெரியும். பாரதி ராஜா தெரியும். ஓகே. Next question was உங்களுக்கு ஸ்டெல்லா மாரிஸ் தெரியுமா? I looked at him, I said, yo, நான் ஆம்பளை இல்லையா? Yes, தெரியும். Even though நான் தாம்பரத்தில் படிக்கிறேன், எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டெல்லா மாரிஸ் எங்கே இருக்குது. I'm a teenage man. So, not teenage, I was in my 20s. So he said, நாளைக்கு காத்தால 9 o'clock for வரீங்களா இது ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்காக. ஸோ they said, சார் என்ன வேணா பண்ணுங்க, ஆனால் நீங்கள் ஷேவ் பண்ணாதீங்க. சரி வீட்டுக்கு போய் ஷேவ் பண்ண. But I said, okay. I thought somebody's playing a practical joke on me. The whole time I thought it's a joke. Some unknown guy is rejecting me and Bharat Raja, sir, the god of Tamil cinema, is going to interview me. Look at me for a role. So I went home and within a matter of like ஒரு 6 மணி நேரம் ஆயிருக்கேன், 30 minutes, 40 minutes. I got a call, phone. சார் ஞாபகம் இருக்கா, இப்போ தான் உங்களுக்கு பேசணும் மனோஜ், இப்போ வரீங்களா ஆடிஷனுக்கு? I said, okay. I jumped on. I was wearing faded jeans, typical MCC, long hair. I said, okay, whoever's playing this I thought it was a practical joke. Like, I'll finish it off, come back. So Amma got to I'm going, I'll be back. Walked it up to the hotel. I got close to the room. Under the room, there's bright light coming out. And there they were like, this young lady was in the full Bharatanatyam outfit, lights all over. I think they were screen testing her. I said, man, this looks like real now. I thought it was a joke till this moment. So I went and sat down on the side. I was reading a book. And so Bharat Raja sir has a very unique voice. Just like Amitabh Bachchan does, he also does. So I'm reading and I can hear the voice. Okay. He says, Yangyava. So he comes up to me. So now I'm nervous as heck. This is the man who made 16 வயதினிலே, like சார் அவர் வாய்ஸ்லயே பேசுங்க. என்ன வந்து கேட்டாரு சொல்லுங்க. So வந்து can you speak Tamil? I said, yes. He said, well, why aren't you speaking in Tamil? I said, நீங்க தமிழ்ல கேட்டா நான் தமிழ்ல பதில் சொல்றேன். அத சொன்னதே பாரதி ராஜா இங்கிலீஷ்லயா? ஓகே ஓகே. And he had this look. That was our relationship. Okay. From there onwards, it was a great relationship because I would give inputs, had some ideas, thought I would share. But it was a very good relationship. He was just phenomenal. ஆனால் சார் எப்பவுமே அந்த முதல் வாய்ப்பு வந்து ஒரு பெரிய டைரக்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டா இட் இஸ் லைக் அ மித். ஓகே, நம்மளுக்கு அடுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்வாங்க. ஆனால் சின்ஸ் த மூவி டென்ட் கோ தட் வெல் அப்படின்னும் பொழுது அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? ஐயோ அடுத்தடுத்து இன்னும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாக்கியராஜ் சார்கிட்டயோ நிறைய பேர் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக தேடினீங்கல்ல. ஸோ உங்களுக்கு அப்போ என்ன போயிட்டு இருந்தது மைண்டில்? அவ்வளோதான், இதோட ஏற கட்டிட்டு கிளம்ப வேண்டியதாக தோணுச்சா? இல்லை, முதல்ல தோணல. 2 வருஷம் ஆச்சு. That's when I decided இது ஆகாது. I spoke to K. Balachandra sir. அவர் also சொன்னாரு. Then I spoke to Bharat Raja sir too. There was another movie called Valivame Vava that came out at that time. I was supposed to be in it and that wasn't there. So it was like kind of a sign that. But then I did do a movie. There's one more movie I did called Meendum Oru Kadhal Kadai. Very small role as Radhika's brother. Radhika ma'am's younger brother. I don't know if that movie won an award. I don't know if it was made by Pratap Potan. And he was my senior in college. So that's how I got to him, right? But that was it. And by that time my mind was made up. I'm going into engineering. Enough of this. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து you were not interested to get into movies, போனோம். And my father had the dream. Forget about me. Oh. So my father was thrilled that, hey, my son actually is in the movie as a lead role with... but he passed away right after the movie was released. So he got to see but he saw the failure also of the movie, right? So he saw the flop. But the movie, to be honest, has so many fans. Like even when I was shooting for Shakti Thirumagan, the number of people who came and told me the number of times they've seen the movie. I mean, the movie ran for 28 days or so roughly. And that time you have to hit the 100-day mark, right? That time, yes, right? Yes.
But even now, it is still, like I said, that final song, Sangeeta Jadi Mullai. சார் அதுதான் நான் அடுத்த கேள்வியாக கேட்க வந்தேன் சார் ப்ளீஸ். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து யாரோ ஒரு பெரிய ஹாலிவுட் ஸ்டார்னு நினச்சிருப்பாங்க சார் இந்த இன்டர்வியூ பார்க்குற வரைக்கும். நீங்கள் அந்த 2 லைன் எடுத்து விட்டிங்கன்னா ஓ அந்த கண்ணன் சார் அப்படியே பார்த்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குல்ல. So God forgive me, SPB sir. The maestro, like ironically, before he passed away, he actually did a WhatsApp group where he sang this song. He used to send SPB sir. He used to sing. I used to get from somewhere once a week. He would sing SPB sir. And one of the last ones he sang was Sangeeta Jadi Mullai. அந்த வாய்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து But if you think about it, when the original ironically, that song was shot probably my 4th day of shooting. அந்த படம் அதனால் எனக்கு வந்து அவ்வளோ கான்செப்ட் இல்லை, வாட் இஸ் ஷூட்டிங், அந்த கேமரா இதெல்லாம் அவ்வளோ ஒன்றும் தெரியாது. All I know was I know Bharat Raja sir was there, and if I made any mistakes, he will let me know immediately. There's no getting. He is like obviously இல்ல அது எல்லாமே அப்படியே ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து கொண்டு வந்துருவாரு. தெரியாதவருக்கும் ஒரு ஹீரோவா கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் தான். But he taught me extremely well. But I remember that song sitting down where he starts with and I was, for me to keep up with what SPB had done. Was tough. So God, so think about, like, you talk about the legends. You got SPB sir sang it, Ilayaraja sir composed it, Vairamuthu sir wrote it. Yeah. நடுவுல பாரதிராஜா சார் டைரக்ஷன் அங்க சங்கீத ஜாதி இது எல்லாமே நமக்கு ஷேக் தான் இருக்கும். பட் எனிவேஸ் யூ புல்ட் இட் ஆக்சுவலி. அதாவது நீங்க ஒரிஜினலா பாடுற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்றது வந்து இட் இஸ் நாட் ஈஸி. பட் சார் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, ஏன் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதுக்கு பிறகு ஏன் படங்களோ இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சில டைரக்டர்ஸோ ஏன் உங்களை வந்து கேட்கல? வாட் வாஸ் அட் மிஸ்ஸிங் ஃபேக்டர் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? எதனால அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? They were like, I think of it as தலையெழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க. Maybe I was put together to prove a point that you can fail. Given all of this, you can still fail. Maybe I'm the way of thinking about it. But to me, I'm also a believer of karma. It is what it is. You can what they say, bemoan the fact that and get into that negative side of it. Or I wanted to go engineering. I told my mom, I said, I'm done. Mom didn't want me. Amma did not want me to be in the films industry. Okay. She was like convincing me this is not right. And what we eat, Amma Appa will eat roti and all that, chapati. When I'm going back, my food is this: rasam, sor, I'll have some poriyal with it. ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தால் நம்ம ஜெயிச்சிடலாம், ஸ்மார்ட் ஒர்க் இருந்தால் இன்னும் அதுக்கான சக்ஸஸ் இருக்கும் அப்படின்வாங்க. பட் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லக் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ மைட் சவுண்ட் ராங். எனக்கு சில டைம் அது தோணும், என்ன நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம் இப்போ, ஆனால் அந்த ஒரு லக்குன்னு ஒருத்தர் தூக்கிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஒரு எடுத்தாங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் இட் இஸ் லைக் தட். Do you believe in that luck? You have to keep saying, going for whatever you want to do. அது ஒரு Paul Coelho ஒரு இது இருக்கு. He's an author, Brazilian author. I think without knowing him, I've found that philosophy, which is just whatever you want, you'll get. ஏமாந்திருக்கீங்களா சார்? என்னங்க? நிறைய ஏமாந்திருக்கீங்களா? Oh yes. Yeah. அந்த பாட்டு இருக்கு, ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே. ஏமாந்திருக்கேன் நிறைய. I won't tell you some details. எனக்கு டீடைல்டா வேணாம். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அந்த ஏமாத்தும் போது அந்த டைமில் நம்ம கத்திடுவோம், அப்புறம் வீல் கம் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ஆழமாக மனசில் வந்து இட் வில் பி வித் இட் மேட் மீ a risk manager. That's why I became a risk manager. And talking about the money part, எனக்கு என்னன்னா சின்ஸ் ஓகே ஒரு நல்ல ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கீங்க அண்ட் ஆல் தட், இருந்தாலும் அந்த டைமில் வந்து அந்த சர்வைவல்காக காசுன்றது ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும்ல. Have you struggled on that? Yes. Money பொறுத்த வரைக்கும்? Imagine they came with nothing. Sindhis எல்லாம் வரும்போது they came with nothing. Whatever they could, clothes இருந்திருக்கும் அவ்வளோதான், 2 pairs maybe. For Kadhal Oviyam, I got 2,000 rupees. 2,000 rupees I got, and that was my money I gave to mom. ரொம்ப அழகாக சார். ஆனாலும் நீங்கள் வந்து யூஎஸ்லேருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியும், பட் இருந்தாலும் நீங்கள் தமிழ் பேசுனீங்கன்னா எங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிரும். ஏன்னா நடுவில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறீங்க, அப்பாலன்னு, அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது சார். அந்த அப்பால சவுண்ட் பண்ணும்போது எங்கே சார் இந்த அப்பால கற்றுக்கிட்டீங்க, அதை சொல்லுங்க. இது யாரும் நோட்டீஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லை, இன்ஃபேக்ட் மை டாட்டர்ஸ், என்னோட குழந்தைங்க, அவங்களுக்கு வந்து the younger one, she's a huge
டான்ஸ் நட். ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து மென்ஹாட்டனில் ஷீ டீச்சர்ஸ் டான்ஸ். ஷீ டீச்சர்ஸ் டப்பாங்குத்து இன் மென்ஹாட்டன். நீங்கள் கேன் ஐ ப்ரொமோட் மை டாட்டர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில்? ப்ளீஸ் சார். சார் எவ்ரிதிங் யூ கேன் ப்ரோமோட் சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அவங்க பேர் வந்து சஞ்சனா கிருப்பலானி, சேம் as மீ. ஓகே. அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் வந்து பாலி BOLLY by SANJ, பாலி by Sanj. But she, I've taught her to say my most favorite line in Tamil cinema. ஆத்தா ஆடு வளர்த்தா, கோழி வளர்த்தா, நாயை வளர்க்கல, இந்த சப்பானி தானே வளர்த்தா. And you should see her say சார் அந்த சப்பானி டயலாக் வேற மாதிரி வரும். இப்போ நீங்க சொல்லும் போது இந்த டயலாக் வேற மாதிரி சவுண்ட் ஆகுது. ஓகே. மெட்வே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஆரோக்கியத்திற்கான சிறந்த வழி. அதான் மிஸ்டர் கோல்டு, தரத்திலையும் அளவுலையும் நோ காம்ப்ரமைஸ். மிஸ்டர் கோல்டு 100% கடல் எண்ணெய். சுற்றுலாவா? யோசிக்கவே வேண்டாம். ஸ்ரீ முருகன் டிராவல் ஏஜென்சி, 23 கிளைகள், 37 வருட அனுபவம்.